vai pro festa royale, novo evento, tá? Pode entrar na live. Se tiver, né? Mano, tá aparecendo aí, velho. Esse é um filme, eu acho. Será? É o filme. Não, olha a foto. É o filme, igualzinho. Ó, para que a experiência da transmissão seja melhor possível, desabilitam itens e veículos na festa royale. Desabilitam gestos nos horários de cada exibição. Caraca, mano. Será que a gente pode dançar, velho? Eu não sei. Eu tenho V-Bugs pro próximo passo. Eu também. Eu tenho só de 70. 700. Falei errado. Eu tenho mais, eu tenho 900. Mas eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou. Primeiro dia do parque já comprei. Sabe o que eu gastei? Gastei com essa dança. Sim. Tipo Raul. Mano, eu sou muito burro. Eu gastei com a dança, velho. Eu não devia ter. Dança. Mano, mas não, velho. Eu comprei um livro na frente do passe. Eu sou muito burro. Mas eu vou conseguir comprar o próximo, porque a próxima eu vou pegar o 800 e 500 e 900 e 500. Não, mano. Bora pro palco. Mano, olha o tanto. É o cinema, né? Mano, olha o tanto de pessoas. Olha pro mapa, o tanto de pessoas aqui. Pega a Glepper, vamos pra lá. Eu acho. Não tem item. Falou, mano. Tem sim. Não tem não, pô. Sabe onde tá o milkshake? Vai lá no milkshake. Por quê? Não dá pra dançar, pô. Quê? Mano, aqui no cinema, todo mundo tá vindo pra cá. Vem pra cá, mano. The ability to, you should. Começou assim! Olha aqui! Because some Tá aqui, people ó! Tá do aqui! believe that silence is Vem the pra best cá! way to go. Vem Because it's hard to talk, pra cá, with, vem! especially if you're white Lindsay. and you're in the Oxe, é culture. Lindsay. People just feel Thank as you. if they can't talk about it. They feel awkward. They feel as if they don't have the privilege or the voice or the words. No. How do you find yourself right now in terms of interacting with people when they want to talk to you about social injustice? Usa a tirolesa que brutality, todo mundo what's tá going on usando in aí, this ó. country right now? Well, first of all, picking and choosing whether you want to be silent or Nossa, not, pessoal, olha aí, ó. that's a privilege in and of itself. But no, I mean, you know, I try to just do my best to listen to the black people around me and the educated black people I have in my life. So I do my best to not act like I have all the answers for everything, especially in a culture that I'm not from. But you know, that's why when we decided to raise the money for Black Lives Matter organizations, we, you know, when we raised 500,000, we got on the phone with some of the women who started Black Lives Matter. I got on the phone with Tamika. I was on the phone with Karen Civil and talking with my friends to make sure the money went to like the correct places, you know, and people who really need it. It's just about listening. That's all. It's about listening. Let's talk about that for a moment, because the way I think of activism, for me, it looks very different. It's not necessarily just protesting on the front lines. I think that's great. But what about being an activist in the way in which you have decided to be one? What inspired you? What did it look like? You said you raised money for Black Lives Matter. What did you do? Walk us through everything that you did and how you find yourself in this moment right now. So for me, you know, it was 3 years ago. I had like a string of festivals, and I decided that I was going to wear T-shirts with a message on them because I figured, what better time to use a platform than in front of, you know, a bunch of people. So one of the T-shirts I wore was, if you want to change the system, you know, speak up, white silence is pro-racism, the whole thing. And it didn't really like, it kind of got swept under the rug back then. But, you know, when all this stuff started happening again, and it's been happening, the police brutality against innocent black people, I was like, man, I'm not the biggest artist in the world, and I certainly don't have the most white fans in the world, but
I got a good amount of people that I can definitely mobilize and turn into some money. And I know they're down for the cause. Ela em cima da tirolesa, aí pega o paraquedas e fica anyway, ali em cima. And so how am I going to be in black culture and not be outspoken about racism? And then I got to ask you this, because you grew up in Atlanta, so that gives you a heads up, depending for so many people, because you're in the crux of that beautiful black city where there are so many wonderful black leaders, home of so much great music and things that speak to our culture right now. And we are really getting our word out, especially with this platform today, and saying that we must use our voice to vote. Talk to me about what the importance of voting for you in this upcoming election. Yeah, so full transparency, I had never voted before. Eu vou olhar pra cá, vou ficar com o bot aqui. And because I was one of those people who was like, my vote doesn't matter, and and I don't know, maybe it's because I was younger, maybe it's because I really thought that, or I don't know, but I just think that it's got to, now this is a bit to a breaking point for me, because obviously it's been past the breaking point for black people. I think that as a whole, the young people need to get out and vote, because we're the ones that never show up. You know what I mean? We never show up to vote, but we're the future. So it's like, look, we got to go out there and vote, and then whatever happens, happens, but at least we did our part. You got to do. Ah, não, velho. Mano, eu fiz até amizade. Eu tava jogando festa quando tava online, que a gente brigou um pouco e da partida. Nossa, acabou! Acabou o quê? Olha pra tela do cinema. Ai, caí. I was vocal and outspoken about racism. I put it in my lyrics. I put it on T-shirts. I would talk about it in interviews. Like, I was vocal about it. But that video in that moment, I think me along with a lot of other people just kind of was like, all right, like words are simply not enough anymore. We gotta do something, whether it's raising money, whether it's voting, or all the above. Like we gotta do something, and I'm ashamed that it took that for me to be like, I need to raise money and I need to vote. It's a shame, and I don't know. I guess it snapped a bunch of people out of it. And even if you were vocal and whatnot, it's time to actually put your money where your mouth is. It's time to go vote. It's time to just stop talking about it and be about it. And it's been time for that, but like I said, I'm ashamed that it took me this long to actually really be about it. But I'm here now. So Russ, we all know that this is going to be your first time voting. Tell me what that experience is going to be like for you in terms of what you're excited about. I think what it's going to do for me. It's going to let me know that I'm contributing to something bigger than myself, and I'm actually putting my money where my mouth is, and I'm being about it, because for so long, and I know I'm not alone with this, but standing on the outside and just screaming about this and that and this should change, and it's like, all right, but did you vote? And so I know it's gonna feel good to know that I played a small role, and that's the problem. I think the mentality of like, my vote doesn't matter needs to be changed to, my vote, albeit small, does matter. It's a role I'm playing, and if I play my part and you play your part and he and she plays their part, then we make a difference. But it'll feel, I have a feeling it's gonna feel very, very bigger than me. I think when you realize that giving actually feels better than receiving, that's when you start wanting to do your part and contribute. So voting is an easy way to give. Parece trem azul, velho. Que merda é To isso? whom much is given, much is required, and you have given a huge platform. We are so grateful for you, Russ. Philanthropist, artist, community activist, first-time voter. We appreciate you for doing this, okay? Olha o Thank you, I appreciate you. Woo! Mano, acho que eu vou ficar aqui em cima, não. So cities like Atlanta and Chicago have been at the forefront of the discussions, especially now in this country when we're talking about COVID-19 and systemic racism, as well as
police brutality and what we can do in this country. Again, Não we're sei, continuing cara. that Olha o cabelo conversation, dela. letting you know Mano, that olha o your cabelo dela voice como tá. is your vote Mano, and your olha o vote cabelo is dela your como ela voice. tá We can errada, change velho. where Olha we are in aqui. this country. Cortou Currently, uma parte I do want to lado e welcome outra you, pra Chicago baixo. co-founder Jason Mano, Hayward. tá I ficando appreciate feio, you. velho. I brought in Atlanta and Chicago because I know you grew up in the metropolitan area of Ô, mano, Atlanta, more como tá o specifically corona lá? McDonough. Let's be technical. And you have been very vocal throughout this entire time in terms of what our country's been experiencing. Let's look at the past month and a half, if you will. What has been the hardest thing for you to do? Cadê meu The hardest filho? thing for me to Cadê deal meu with filho? Cadê meu this filho? last month has just been going Minha from filho. the virus shutting everything down to Sombra ainda, hein? us being called to action. We've had Ele tá dormindo. Ele tá dormindo. Olha o olho dele. people protesting, wanting to get the message out. Ele tá But I really dormindo. realized that I need to be a part of the Olha positive. pro olho, olha Make pro sure olho, that doesn't olha get pro lost olho in dele. all the chaos going on for people to actually hear from a Ô, mas, reasonable, Eugênio. respectable person who cares about everyone involved. A reasonable, respectable person who cares about everyone involved, which leads us to more Mano, than vou ver both. por It dentro is dele. a beautiful collective of Black athletes and artists. You are a part of that. Talk to me about why that's important for you right now and this be a part of that collective. To me personally, Nossa. it's important to be a part of that because Não, velho, eu não I've sei o cheiro. somewhat used Deixa eu ver baseball aqui, and my craft Não, as velho, an tem outro excuse to not Peixoto. get more involved in voting. But I can't any longer Não, é Alonso use baseball Nicolas. and work as an excuse not to get educated and not also to show people like at any moment in time, any walk of life, we can make a Não difference. é cheiro. So tell me in your words, what does activism look like for you? In my Poder words, Sherby. it looks like LeBron James, the biggest athlete right now on the planet, speaking up and breaking the ice for everyone. And I think for the first time, people see and hear from us. So now we have white teammates, we have other people speaking up and realizing, okay, like this is how we go about doing Vai this. trollar o To me chefe. right now, social media, athletes speaking up, entertainers speaking up, Olha o like we're chefe. trying to do it more than Olha a o vote. chefe You said aqui, something I velho. thought was so key because covering sports for so long, I know that it's tough for Black players specifically in Major League Baseball to talk about how they feel. Adam Jones did it in Olha a very onde que eu tô. eloquent Tô way em cima early da on, but pedra. there are very Eu tô em few cima da that are pedra vocal. onde que o You chefe said you tava. all were afraid. Why use that word and why were you afraid? Ah, Who's usando afraid? tirolesa. Because in 2019 there were 68 of us total, and there are 38 teams. There's 25-man roster on each team. There's a 40-man roster, which is on each team as well. And, Como there tá are o many, corpo dela? so Como tá o we're corpo dela por outnumbered in that dentro? sense, but not always in a negative way when it comes to our teammates and our clubhouses. But to get to this point, you have to Olha move a eu certain me way. asco You aqui gotta na be careful pedra, what you say. velho. You can't ruffle feathers. You can't come off in any way, much like other Black entertainers, much like sai daqui, yourself, velho. probably having to live through life Caiu. every day. But to get to the highest level, you gotta button up. Não, You gotta be velho. seen and Não, not velho. baseball, like I said, it was time for us to try and Toma. speak up and make a difference. Toma. Eu vou And show us okay to primeiro. do so because we can't be quiet anymore. Nosso amigo tá quase que no... That is a button up, be quiet, Deixa be eu ver, seen, amigo, but deixa not eu- heard. Ah, That is véi. a Nossa, irmãozinho, an expression velho, that a deixa lot of Black quieto. folks can relate to in whatever aspect of professionalism that they experience, especially if they don't Cara, work for o themselves. They just chefe- feel that. That is also o a chefe socialization that we congelado? have as Black O chefe folks. Especially, congelado? like you said, if you want to get to the higher level. And for so long, I felt it bubbling right underneath the surface that so many of us who were in whatever positions we were, who had platforms, were tired of pretending and looking Gente, the other way and spending cavaleira so much negra, time meu making amigo. others comfortable while we were Opa, ai, uncomfortable. Do you feel that this Segui, is chupa. the type of movement that is sustainable, or is it just for a time? No, it takes everyone joining in on the conversation, and right now, I feel like there's little things as possible to distract from bigger issues. And we saw on draft day, we saw our president, Bill Epstein, Peixoto tá aqui, holding a ó. sign saying Black Lives Nossa, Matter. véi. Yeah. Be in that. And now we're having those Não dá pra conversations. tirar ele So I definitely think this is sustainable. And it's not always just going to be the popular thing to do. This is something that people want to get right because they know we care. Jason, you said you think it's sustainable, that what you're seeing, especially with your colleagues in baseball, that this can be something where you're feeling more comfortable, feeling more safe to share how you feel about social injustice and police brutality. What are you doing right now in this moment with your platform to help change how you look? Alonso
Nicolas, como assim? Aqui é Alonso, véi. Mano, o Peixoto também. Mano, o Peixoto, velho. Pera, deixa eu ver quem é Alonso, velho. To get that message out and use our platform in that sense as a group. O Peixoto! O Peixoto! To make it something that's not just about the election coming to make sure. O Peixoto, mano! Mano, o Peixoto! O Peixoto! Eu vou aceitar, mano. Não, não aceito. Eu vou aceitar. Pronto, aceitei. It's finally time to show people. Não, velho. Alonso Nicolas. Não, velho, deixa o cara, não xinga não, mano. Pera aí, gente. Ah, ele espanhol, América Latina, inglês, Estados Unidos. Nossa, velho. So I feel like that's my role. I have a younger brother as well. He's 24. He also. Mano, você tá pedindo Peixoto do meu irmão junto do meu irmão. Mano, tem outro Peixoto aí. Mano, tem o Peixoto de Atlântida, velho. Take action and get educated myself. For one, so many people, I feel like in Atlanta, they're on the move. But when you want to try to make a vote and try and cast your vote, you have to do it by mail. You have to sign up for the absentee ballot. Then you have to get another ballot in return. They have to send it back to you. Mano, eu vou convidar ele. Me personally, they didn't send that back until it was too late. Deixa o Right? cara, We didn't velho. get it in the mail to the address that's an Atlanta address at my parents' house. We didn't get that in the mail until it was too late. And from other friends and family that are still in Georgia right now, I just hear about them being held in lines too long, trying to get off work. And we know how it is for any family, but let alone a black family in the city or in the suburbs trying to take care of their family and trying to provide for them. You try to get off work, and then you're like, wait a minute, you start looking at the clock, it's like, oh, this is not going to happen today, right? O Chebe é o noob, né, o Chebe. Mayor Keisha Bottoms, Tu assista reach ele? out via social media to people and say, hey, I'm going to address these issues right now. I need y'all to stay in line and cast your votes. Keep hanging in there. So, to me in Georgia, Blah, 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 blah. No, it's interesting that you even bring that up because there have been all these images. Blah, 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 blah. Pera aí, pessoal. Eu enviei o convite para o Miásculo. You're saying these examples of sending you your ballot too late after the fact or shutting down the polls É at o 6 Chris o'clock while people still are in line. That's a mano, vou real ver o perfil dele, velho. Vou ver o type of perfil dele. change. And I think that Ele aceitou, mano. Ah, ele é espanhol, eu sei falar espanhol, mano. Eu sei falar the espanhol. folks, Tá aí. within the generation, your generation. Mano, eu sei, mano, eu falo espanhol, mano. Eu só falo manito, eu também falo isso, manito. bring it to them. Vou falar com ele, vou pro bate-papo. Ele entrou. We have to expect this, and we can no longer make the excuse. We can't say they didn't want us. Jason, everybody knows, or it feels as if everyone knows that the time is now. Nobody's paying attention to us. We have their eyes, we have their ears. If you look toward the future, what are you most excited about in terms of seeing the change? I'm excited about how fast the word is traveling. The word is being spread right now. The biggest athletes, the biggest icons, biggest entertainers. Mano, era esse Manuel, velho. So many things got lost. Could have very easily got in the commotion when it came to protests, and you saw rioting, you saw looting. People still stood their ground. People still went out there and said, "Look, we're doing this for the right reasons. We're going to come together. We're going to use drones. We're going to use social medias." I feel like this is a new wave of getting things done the right way and just spreading the message. Mano, tem outro You're Peixoto right about ali. that, and you're right. People are spreading the word unapologetically. We out here, we doubling down. Thank you so much. I appreciate you. Right. O Peixoto saiu! Sério, qual? Hey everybody, I am so excited to welcome a friend, a brother, family member, if you will, former colleague, NBA great, sports analyst. Tá, já tentei. Tá, mano. He's here to give us his time and his platform to talk about something that is so important, and that is voting. Everybody, welcome Jalen Rose to We the People.
talk to me about how important it is for the people who know you and love you and look up to you. Why is it so important that you use your platform to talk about voting? Initially, we have to get past the stigma of the mental systemic racism that comes with the presidential race, governors, mayors, senators, judges. We've been conditioned to believe that our vote does not matter. So usually when we looked up at all of those races and people that were running, not only did they not look like us, we didn't believe they were there to represent our best interests. So therefore, as a collective, we didn't mobilize until Barack Obama. Pera, já volto. Vou te convidar pra party. Pera aí, pessoal da live. Oi. Oi. Eu tô fazendo live. 2016. Vou convidar meu amigo. Tá. Posso entrar também no festa royale? Bora. Entra aí comigo. Entra aí no Não tô entrando forte. Eu sou um peixoto, tá? Mano, tem vários peixotos aqui, velho. Tem mais que uma. To the reality is that the person that gets the most votes Vários peixotos aqui, doesn't velho. necessarily win the presidency. Aqui no festa da That's uncomfortable right there. Because that's Não vou conseguir entrar, já que vocês já estão. 16. Posso entrar pra poder te convidar? Não, Nossa, ele não tá entrando. Droga. Mano, o pessoal da... Mano, toda hora eu tenho que convidar Oh man, ele. they O pessoal create da live barriers daqui a for us, pouco eu vou Carrie. ficar It's bravo. like you gotta jump Tem over ninguém the na minha live, fence, mas you gotta tudo bem. run past the dog, you gotta jump on the hood of the car. The lines is 5 hours Pera aí, long. pô. You get up to the Depois- pole and they don't Depois work. depois Elderly people working in the city, depois where they got the quando young meu amigo people sair who embora jogar understand Mine. technology working in the suburbs. Like these are all Sim, sim, systematic things that try to Mano, o Peixoto discourage tá us me from voting. convidando. And then finally, Manuel, o Peixoto só tá me convidando. we don't have a day off to vote. We need to work. Mano, sabe? So Mano, o Miguel também é o Peixoto. O Miguel também é o Peixoto. So you know what I'm gonna do? I'm gonna mail in vote. Aí, ó, And you know what entrei, you ó. want people to realize that counts too. Ah, pelo amor de So Deus, your vote 130. will be counted Não. if Eu tô you're na able to 97, mail it in. eu tô na So those are a few things Mano, that I não. think that we can do and mobilize and shout to LeBron. Ele tá no Shout to you 101. and everybody involved. We will make a difference. Pelo amor de Well, Deus. let's talk about Pedrinho. a collective of Mano, athletes, mano, artists, ele tá coming together mutado and pra saying mim. voter suppression is a real deal, especially Eu in tô the vendo black ele community. baixo. When you just talked about, Pedrinho. I gotta work, so I can't go vote. And then when we do get in the booth, just in case we Campeonato. don't have to work, do we know who we're voting for? Not only do we have to vote, we gotta be educated. Mano, And vem it's pra not cá, always even véi. about the man who's in office or the woman who's in office for president. It's about your local elections. It's about the people who are your Manuel. DAs, your state DAs, like the Vem people pra who cá. actually make change in your community, who will change police brutality, who will make sure that your community is taken care of, who will defund police and hope that they can help you in stopping police brutality. So talk to me about why you decided to be a part of More Than a Mano, Vote and quero what it banheiro actually agora, means. pessoal da live. Well, it means a lot to be involved with such an impressive collective as you mentioned. And I said this multiple Como times, assim, and I know velho? it can be uncomfortable when I say it, but a lot of times we have to get to the root of the issue before we find a solution. Mas não tem carro aí. Na moto, não tem carro aí, Manuel. Tu tá se enganado. Eu tenho que... Não tem carro aí, mano. Ah, mano, esse festa royale tá muito chato, velho. Mano, o Pedrinho... Mano, olha o Pedrinho. Mano, talvez pra mim tá baixa, o Pedrinho. Pedrinho, essa voz tá baixa. And we use those vehicles to get paid and move to the suburbs and be Não, idols of velho. white Mano, kids. só parece meu And filho so que tá... now that Pelo we have amor this de Deus. collective, I would say sports and entertainment represent the most powerful group of black men in the United States. I'm talking about money, power, celebrity.
the ability to mobilize, community involvement, their leadership, their Calma, deixa intellect. eu ver tudo aqui. And so to have all of Então us volta. in the same. Já tô voltando. Tá certo pra caramba esse negócio. Tá bom. Então sai, mano. Mano, tô com vontade de banheiro, velho. Mas eu vou abandonar a live daqui a pouco, mano. Me convida, Pedrinho. Eu demoro quando eu vou no The Boy. Ainda mais que eu fazer número 2, velho. Caraca, mano. Chega, mano. Coloca essa parede privada, mano. Tá doido. Ah, velho, tem um monte de pessoas entrando. Só falta do Pedrinho. Sim, mano. Tem muita pessoa já. Por que tu saiu, velho? Coloca sifão. Coloca sifão, mano. Não! Esse cara é chato, velho. Eu não consigo. Mano, que droga, velho. Tá. Não, por que não? Vai pro áudio do Fábio, do jogo, Fábio. Que foi? Bora jogar sem eles pela nossa vida, mano. Bora aqui. Sifão. A gente ganha aquilo. Vamos ver se a gente acha um brasileiro. A gente não! Coloca assim, boa. Quê? Nada. Sabe fazer isso? É que a nossa eu não consegui ouvir. Lá. Tá, espera. Sabe o que eu falei antes, você ouviu? O quê? Ah, espera, tá. O que tu tá fazendo? Você tá em live? Sim. Ah, tá. Beleza. Tem alguém na live? Não. Ah, que droga, velho. Também tu faz live também? Não, posso não, não posso não. Ô, eu vou pegar meu celular aqui que tá com bateria. Quê? Nada, eu vou pegar meu celular aqui. Pra quê? Manuel. Manuel. Sabe que droga, mano? Manuel. Manuel. Ah, O que você fica trocando? De canal de jogo. Pode trocar o canal, ver da coisa do negócio, vai te falar? fala o nome do seu canal. Games Insanos. Games Insanos? Não! Só... Games Insanos. Games Insanos. Games Vai. Insanos. Insanos. Ah, não consigo, eu não faço isso. Ah, mano. Tem? Aqui tá lotado de cara. Ô louco, mais carroça. Ah não, velho.
Quatro vida, mano. Quatro vida. Matei outra. Oxi. Então eu vou voltar pro lobby aqui, velho. Ora. Nossa, matei outra. Ai, tá com 12, eu tenho 12. Socorro, eu tenho 12. Ai. Matei. Boa. Nossa, tô jogando muito. Já matei Ah, não. 4. Me ajuda. Ah, velho. Você não me ajuda, você vai ver. Tô indo. Vem pra cá, velho. Ah, mano, esse cara é um... Ó, se der um saco no Scar, tu vai ver, hein. Ah, velho, isso é muito bom. Vai ver se você vai me Scar, não vai pegar não. Games insano. Mas eu acho que não. Ah, não. Apareceu? Não, não consegui achar. Foi errado. Pelo amor de Deus, velho. Ô, eu quero me Scar, tá? Não vai ficar não, viu? Tô com um cara. Ah, que droga, meu. Me Scar, velho. Olha, ó. Que bala, velho. Cadê? Cadê o Scar? Não tá com cara. É o cara Tá com a com minha você? skin. É um cara com a minha skin. Ô, mas tu tá com o Scar, velho. O cara que tá olhando. Achei. Já. Aqui, ó, comigo, ó. Fica quieto. Vou dar mais rapada nele. Entrei. Ah, vem! Vamos! Me carrega, velho! Me carrega! Vai! Vem, mano! Mata! Boa! Pega o loot. Aqui, ó, aquele ali é meu. Não é que eu tô marcando, não, ó. Aí, ó, aquele ali, ó. Utilizador. Boa! Esse aqui é uma... Também era minha que tinha pegado. Eu não quero. Eu tenho uma aqui. E aqui eu peguei. Era limpoma. Será? Mas e... Eu coloquei esse Não. elevador. Não nada. Mano, matei Então 5. e a Ju... Eu vou falar, e a Julis? Mano, matei 5. A gente tá sozinho no sifão, velho. Mano, esse foi muito bom. A gente ganhou a vida. Eita! Já vi, cara. Vamos pra lá. Fontes. Mas a gente precisa Olá. de cura. Deixando que a gente vai assim. Não tem mais cura, só se a gente matar a cara. Você só tá pensando bosta. Você só tá pensando bosta, só pode. Tem ninguém na minha live ainda. Eu não tô jogando muito. Não vai embora. Ah, não tem cura, Fábio. Mano, bora pra Fontes. Quer dizer. Mano, não queria que eu Fontes chegasse. salgadas. Não. Lembra, Afonso? Meu Deus, juro. Mano, Desconta. bora. Aí, já vimos, cara. Já. Tu jogou? Joguei. Atrás. Ah, não. Não, vai embora. Vai embora, velho. Falou tchau pro tu vai ficar sozinho. Ah, se tu me deixou sozinho, eu quito.
pra tu ir embora. Ah, seu noob! Para, velho, de brigar. Boa, boa, boa. Os caras não vão saber que a gente tá aqui. Nossa, que isso, meu? Os caras não estão vendo a gente. Não Eu pensa. tô com 1 de vida, eu acho. Não, eu tô com 9 de vida, velho. Nossa, o outro me mandou 18 convites. Ai, o cara tá brincando comigo. O cara ficou de você embora. Passou. Tchau. Me acharam. Não acharam. Que burro! Não quebra. Tá zoando, véi. É um squad, mano. Os caras não acham. Tá doido. Os caras acho que nem sabem. Não fica falando, oxe, mano. Não vou pegar nessa parada não, velho. Tem ninguém mesmo. Agora viu a gente. Valeu! Ah, meu, os caras viu, mano. Os caras jogou, velho. Ah. Como que eles viram? Não, é porque jogaram o sinalizador. Aí dá pra ver. Ah! Ah, os caras jogou pra ver se tem cara ali na frente. Que estão construindo, tinha cara de ônibus, de helicóptero, né? Eles acharam que tava atrás deles, eles jogaram pra ver se os caras estão atrás. Aí eles jogaram na gente. Entendeu? Ah, que droga, velho! Fica tranquilo. Mano, quando tu sair, Ficou mal escolhido. Beleza? O quê? O Miguel. Mentira. Mas tu não tinha bloqueado ele? Miguel? Nossa, De Mine. games insanos. Eu já falei. Pelo amor de Deus, tu não sabe de nada. Eu não tô achando. Eu vou fazer pra tu. Eu vou escrever Games Insanos. É assim que se escreve, ó. Mas eu acho que eu não vou aparecer muito. Pelo amor. Pronto, te vi. Botei. Eu te vi aí, ó. Esse aí que é. Que é games, um pouco do... Nossa, velho. Os dois morreram. Mano, ninguém tá vendo. Tá onde, Fábio? Tô aqui, ó. Aqui longe, ó. Não. Deixa eu escrever pra tu. Mostrou, mano, enviou aí Ô, mensagem. o cara joga muito. Ah, velho! Mano, não escutou, velho. Eu vou pegar Calma, o cartão. não vai matar não, senhor. Eu vou pegar o cartão, mano. Tranquilo, velho. Ele matar um lixo. Ele é um lixo, ele não matar. Ele não me viu! Ele não me viu! Ah, seu Olha os lixo, caras me vai! atirando, os caras me atirando. Lixo. Morri já.
morri, velho. Ô pai! Ai, socorro, morri. Pai, você ia jogar com o Fábio, lembra que você falou? É. Nossa, ele tinha falado. Pega lá meu cartão, vamos. Tá bom. Tá jogando muito, velho. Até não sei que tem cara atrás, né? Não vai dar pra eu focar não. Eita, sem querer. Nossa, velho. Agora vai lá e me cura. Chega lá de novo, você sabe. Usa a plataforma de amortecimento pra van. Tá bom. E aí, para de me desconsiderar. Vai. Olha lá, atrás! Vou embora, filho. Ah, velho. Eu vou te curar aqui, ó, no bosque. Que tá safe. Vai demorar. Daí. Daí eu vou fazer outra coisa, então. O único lugar, senão a gente vai morrer. Não vai dar vitória royale. Ah, tá! Já sei o nome aqui. Ele mandou o nome. Faz isso. Aí tu fala, Games Insano Live no Fortnite. Aí vai aparecer a minha. Seguiu? Pera aí. E tu escreve live. Pera aí que eu tô fazendo Live uma de coisa agora. Fortnite agora. Pera aí. Os caras tentam me matar, mas não vai conseguir, porque o mando Lipão chegou pra matar. Quer dizer, o mando Paulo chegou pra matar. E depois chora. Games Insanos live de Fortnite. E? Não, aqui meu amigo tá falando que tem a live dele. Live de Fortnite? É, eu tô falando. Já me viu? Apareceu? Games Insanos live em Fortnite.